izo nzozi But he was trembling inside. atangira kugira ubwoba muri we. And he asked if someone could come and tell him about these dreams. abaza nimba hari umuntu waza akabasobanurira izi nzozi. And then Joseph came before Pharaoh. noneho Yosefu aza imbere ya Farawo Because God had given him a gift. kuko Imana yari yaramuhaye impano, A gift of interpreting dreams. impano yo gusobanura inzozi. Can you see how God had planned? urabona ukuntu Imana igira gahunda. Already when Joseph was a young guy, Igihe he had his gift. yari afite yari akiri umwana, Yosefu yari afite iyo mpano. And he had to go a long journey to come before Pharaoh. yagombaga kugenda urugendo rurerure mbere yuko agera kwa Farawo. But in the right time, God put Joseph in front of Pharaoh. ariko mu gihe gikwiriye Imana ishira Yosefu imbere ya Farawo. And Joseph could explain the dreams to Pharaoh. noneho atangira asobanurira Farawo inzozi. So he stands before him and he tells him about the dream. ahagarara imbere amubwira inzozi. He says there will be 7 years of wealth. aramubwira ngo azabaho imyaka 7 y'uburumbuke. And then there will be 7 years of famine. azabaho n'imyaka 7 y'inzara. And he told Pharaoh, this is what you have to do. abwira Farawo iti ibi nibyo ugomba gukora. You have to gather the seed during these 7 years of riches. ugomba guhunika muri imyaka y'uburumbuke, uzahunike ubutunzi bwinshi. So when the famine comes, we will have enough food. inzara niza bazaba bafite ibiryo. And Pharaoh, he was shocked. Farawo yumva bimukozeho. He looked at this young Hebrew man. areba uyu musore w'umuheburayo. And it says in chapter 41 and verse 38. ku gice cya 41 igice cya 41 mu murongo wa 38. Can we find a man like this in whom is the Spirit of God? haranditse ngo tuzabona he umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. So he was shocked. He saw that the Spirit of God was on this young man. yakozweho kuko yabonye ko umwuka w'Imana uri muri uyu muntu. And Pharaoh, he elevated Joseph to a very high position. nuko Farawo azamura Yosefu mu ntera. And because of Joseph, kubera Yosefu the world was saved from famine. isi y'icyo gihe irokorwa icyago cy'inzara. It says that people came from all over the world haranditse ngo abantu bavaga ku isi to receive the seed kugira ngo baje kwakira imbuto during this time of famine. muri icyo gihe cy'inzara. So this is how God does it. uko niko Imana ibikora. He sees everything. Imana ibona byose. He is always before in time. Imana iyo ibanziriza byose So bitaraba. he raised up Joseph. ikazana Yosefu, He gave him this gift of interpreting dreams. ikamuheza impano zo gusobanura inzozi. So many years later when Pharaoh had the dreams, noneho kugira ngo nyuma Farawo naza kugira inzozi, Joseph was there. Yosefu azaba ahari, And he told him how to do it. akamubwira ukuntu azabikora. I believe that God is doing the same today. Ndazi ko Imana yari byikora uyu munsi. I believe that God is going to raise up Joseph. Imana igiye kuzamura ba Yosefu muri kino gihugu. I believe that God is going to pick up Christian men and women who have Jesus in their hearts. Imana igiye kuzana ba Yosefu, abagabo n'abagore bafite umutima nk'uwa Yosefu. That God will place in position of authority. Imana izashira hariya mu mwanya w'ubuyobozi w'imbaraga. So that the plan of God will come real. Kugira ngo gahunda y'Imana, umugambi w'Imana ugegweho. For this country. Kubera kino gihugu. Amen. Amen. Sometimes we can look at the situation and we feel it's hopeless. Hari igihe kimwe twabona twareba ibihe turimo tukumva ducitse intege nta byiringiro. But
But when we walk with God, ariko iyo tugendana n'Imana it's never hopeless. ntabwo tuba ducitse intege, Because God always have a plan. kuko Imana buri gihe iba ifite umugambi. He has a plan for your churches. Imana